Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Life is Strange. Je vous ai dit, là, on va enchaîner les épisodes. On va essayer de faire vraiment un épisode tous les 2 jours, histoire de vite enchaîner l'histoire. Je ne peux plus attendre, je suis vraiment trop impatient de savoir ce qui va se passer. On enchaîne donc pour le premier épisode du chapitre 4, Dark Room. J'espère que vous êtes prêts, let's go. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome! We are awesome! Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Life is Strange, épisode 4, Dark Room. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop?
This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. C'était sûr. Parler de l'accident de survivre à William. Voilà, je peux enfin un petit peu parler, c'est ce que j'allais dire. Je pensais bien qu'en fait c'était lorsque on a vu Chloé avoir les clés dans son cadeau. Pour son anniversaire, elle a eu une voiture. Et c'est bien là que ça s'est passé. Oh, c'est horrible, c'est tellement triste. Mais ça me fait vraiment trop de la peine, c'est horrible. Du coup, parler de l'accident, tu en veux à William, parler de l'accident. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off when I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackpool. Ah oui, du coup elle la connaît pas. Rachel, bah oui. Du coup, il y a tellement de choses qui ont pu être changées, c'est ouf, parce qu'au final, est-ce que la tempête va vraiment arriver? Est-ce que, bah, du coup, elle connaissait pas Rachel? Est-ce que c'était nous l'ami de Rachel? Enfin, il y a plein de trucs, ça fait vraiment ultra bizarre. Et d'ailleurs, il fallait que je vous parle d'un truc. Lorsqu'on était dans le bureau du principal, justement, il y avait un dessin. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte juste avant de tourner l'épisode, et c'est bien parce qu'ils vous l'ont donné dans le résumé. Il y avait un dessin dans le dossier de Nathan qui disait Rachel est dans la dark room, Rachel est dans la dark room. Et justement, l'épisode 4 s'appelle Dark Room. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses dans cet épisode 4. Écoutez, on va parler un petit peu sur Rachel justement et on va avancer tout doucement. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. Jamais I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Ah, d'accord, c'est quand même passé. Ça s'est quand même passé. Ok, c'est possible, tu crois? Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Waouh, c'est horrible, sérieux, c'est horrible. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. Oh. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them.
They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Putain, mais comment c'est horrible, mais j'en reviens pas, quoi. C'est un truc de ouf, ça me fait trop de la peine pour elle. Alors qu'elle sautait partout, franchement, je la préférais rebelle avec son père mort que je suis désolé, mais son père, c'est le destin, hein. Je veux dire, son père, il est mort, mais je veux dire, je sais pas si c'est mieux que son père soit mort et qu'elle soit pleine de vie, même si elle souffre, ou alors qu'elle soit comme ça, quoi. Mais regardez comment elle est devenue, la pauvre. Ça me fait trop de la peine, c'est horrible, vraiment. Alors attendez, du coup, le verre d'eau, où est-ce que je lui trouve son verre d'eau? Faut que je parte? Non, faut pas que je parte. Si, le verre d'eau, il est... Où son verre d'eau? Ok, il a le gobelet. Par contre, juste avant, je vais peut-être regarder un petit peu partout. Elle a des trucs de partout. Bah oui, forcément. Bah oui. Par contre, elle a des trucs de partout, genre... c'est quoi ça? Whoa, Chloe can totally control Elle peut her contrôler computer. son ordi It's so great people get this avec high sa tech. bouche. Très bien, très bien. Chloe Au niveau is de still l'ordi. a punk at heart. D'accord, elle est toujours une It's so punk, cool ok. that Chloe has made friends online. Et c'est les amis en ligne, qui c'est? Tu fais quoi? Je te parle, ah, attendez, je vais me faire une session Code Quantum. Oh mon dieu, jalouse, Scott Bukala est excellent. Pas autant que toi, j'espère qu'on pourra bientôt se rencontrer. Ça se passe à San Francisco et je vais pas faire ma physio. Je reviendrai quand tu auras fini avec Bakula. T'as intérêt? Allô? D'accord. Ok, donc elle chatte avec les autres sur internet. Bon, c'est toujours mieux que rester toute seule, clairement. Et des fois, les amis d'internet sont beaucoup plus importants que les amis réels. Hein. Des fois, ça va au-delà d'internet et je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont la preuve. Alors, hop, le petit gobelet du coup. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Souvenir le plus marquant, tu as raison, comme c'était hier. Souvenir le plus marquant. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. C'est ce que je me doutais, Me les too. fameuses pirates. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Quels amis? Tu m'aimes moi, quels amis? Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Pauvres parents. Tu te sens seul, ils vont bien, ils t'aiment, ils t'aiment. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. J'imagine. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and dad are always broke, and they get so frustrated. Ah, tu m'étonnes. Is it worth it? Chloe, you're priceless. Excellent. Pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one.
See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ok, bon. Du coup, la perfusion, d'accord. Oula, ça va. T'étouffes pas, hein, tu me fais pas le coup. Ok, alors cherchez. Hop. Est-ce qu'on aurait pas le film ici? Ok, affaire médicale. Ici. Est-ce qu'on aurait... Non. Oh la vache. Putain, tout ce qu'elle doit utiliser, c'est impressionnant. Le film, c'est pas ici, c'est où alors? Est-ce que ce serait par là? Non, si, bingo. Ok, je vais peut-être quand même regarder ici. Oh my god, I made that mix D'accord, for when we fameuse were compile. Ok, les pirates en force, d'accord. Donc ça c'était à voir. Et est-ce que je peux checker autre chose ou non? J'ai pas l'impression. Si, j'ai quand même regardé dans les tiroirs, etc. Hop. Chloe was a Oh. straight. What a bastard. C'était une... Hein? Should have let Chloe steal your bullshit fun. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Even if passé? it wasn't another Ah, way. c'était le proviseur, c'est le proviseur, d'accord. Je croyais qu'il pourrait véritablement c'est pas dur à l'institut. Ah, d'accord, ok, en fait il l'a viré de... Il la tèche de Blackwell en fait avec son handicap, je pense que c'est ça. Ok, très bien, et là du coup c'est les notes de Chloé. Apparemment elle était une élève brillante comparée à dans son autre vie. D'accord, ok, ça c'est bon à savoir. Maintenant on va le mettre dans le lecteur DVD. Hop là. Et là il s'est déjà endormi. Non, quand même pas. D'accord, tout s'est bien passé. D'accord, ok, je vois ça me semble un petit peu bizarre cette ambiance. Alors. Putain, j'aimerais vraiment qu'on retourne là où on était. J'aimerais vraiment qu'on retourne à la ligne temporelle qu'on avait, elle était tellement mieux. Je préfère quand même, là c'est n'importe quoi là. Ça me fait vraiment beaucoup trop de la peine, c'est horrible, vraiment. J'assume pas. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ok, bon, j'y vais tout de suite. Non, mais qu'est-ce que tu... Non mais c'est bon, on commence pas à vouloir remonter le temps, c'est bon, là, non, il s'est encore rien passé. Laisse-moi le temps, non? Hop, alors... Oula. Est-ce que je vais pouvoir parler à William, du coup? Hop. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding.
How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. Tout est mort avant So quoi. what's on your mind? Alors, salle de soins, Chloé, salle de soins. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Non, d'accord, ok, je viens de comprendre. Putain, si c'est bien le jeu de mots que j'ai compris, c'est du génie, d'accord. Chloé, Joyce, Chloé. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Elle m'en veut, contente de vous voir. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. Justement. I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Joyce maintenant. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Météo, Rachel Amber. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. Ouais, en effet. I get J'imagine scared même thinking pas. about Chloe and that we might lose her someday. Météo, les Prescott. The Prescott Peut-être. family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds Whoa. like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Ah, du coup, elle a un autre boulot, du coup. Elle a un autre boulot, d'accord. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. D'accord, ok. Alors, Victoria, passe-moi voir ce soir. Max, t'es fâché. Je voulais juste être sûr, t'es parti si vite. Nathan était inquiet aussi. Oh, what the fuck? Mais là, c'est trop pour moi, si tu veux parler, passe-moi un coup de fil. Ok, je t'adore. Max, si t'es en colère, dis-moi, ok. Silence radio, moi, si tu veux parler, je suis là. Je t'adore, ma chérie. Wow. Super métaux, je sais tu sais qui. Tu me regardes un peu, s'il te plaît, d'affilée. Ta victime, excellent, d'accord. Alors attendez, du coup on va checker un petit peu tout ça. Au niveau par exemple, Nathan, on parle avec Nathan. Dans la chambre noire. Oh, dans la dark room. En train de développer des photos pour le concours. Cool, pas de two whales pour toi alors, pas encore, je vous rejoins plus tard. C'est vraiment bizarre cette histoire de dark room. Taylor, qu'est-ce que tu dis? Max, merci encore d'être venu pour moi, voir ma mère, je crois qu'elle préférait que tu sois sa fille. Je crois pas, ta mère est une warrior comme toi. Ouais, c'est ça, j'ai pleuré comme une gamine. Mon tel de merde va me lâcher alors, d'accord. Bon, ça c'est bon, pas très intéressant non plus. Et au niveau de Alyssa, on est potes avec Alyssa aussi. Alyssa, je t'ai vu me lancer du PQ? Ouais mais je te visais pas, je te jure, ne refais plus ça. Oh, ok d'accord. Donc Alyssa c'est devenu limite la thug, d'accord. Et Chloé du coup, bah Chloé voilà. D'accord, Chloé, comment est-ce qu'elle écrit des messages, Chloé, tu m'expliques? Du coup d'accord, ok très bien, on a tout ça. Maintenant il faudrait que je trouve la salle de bain. Techniquement c'est à l'étage. Et ça devrait être, alors si je me souviens bien, ça devrait être ici. Ok d'accord, et ça va, j'ai des petits souvenirs, j'ai des restes. Hop l'interrupteur, voilà. Et alors c'est où? C'est dans l'armoire je crois. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Non, c'était pas là, très bien. Elle a dit que c'était en hauteur. En hauteur, ça doit être là-dedans alors. It's cool that Chloé uses natural medicine too. D'accord. Ils ont dit en hauteur. Ah non, ils ont dit à l'étage. D'accord, ok. Parce qu'il peut pas y aller. Très bien, ok, j'ai mal compris. Nothing here. Ah, où est-ce qu'ils ont mis ça? C'est pas là, ça doit être
être... bah c'est où? Si c'est pas là, c'est où? L'armoire? J'ai fait partout. Chercher? Ah, il y a deux côtés. Bathroom looks D'accord. almost the Tu pourrais same. ouvrir les deux côtés sans que je te le Just demande, one. quoi, sans déconner. Hop, chercher. Here it is. T'abuses un peu, Never non? thought I'd be delivering morphine to my best friend. Ah, qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, on peut pas faire autrement. Hop, allez, on descend. Let's go. Et du coup, on retourne voir notre petite Chloé. Je me demande si on va avoir une photo du coup et justement le choix de repartir dans notre ligne temporelle. Mais j'aimerais bien que ça se passe vraiment parce que j'aime pas du tout ça, genre c'est horrible quoi. Alors, Chloé, hop, morphine. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Ah ouais, c'est ça quoi. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Je vais faire une connerie, je vais la tuer. Get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Alors, c'est moi qui dois le faire? Non, c'est moi qui le fais toute seule, ok. Non, parce que moi je suis vraiment pas doué donc on Of sait course, my jamais. pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Alors ça m'intéresse par Please. contre. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Ça m'intéresse beaucoup. Si je prends ça, est-ce qu'il y aurait pas moyen justement que je reparte dans une des photos? Parce que franchement, là on partirait bien là-dessus, hein. On va pas se mytho. Allez hop, je te fais confiance, Maxine, allez go. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. D'accord, tournez la page. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. C'est joyeux. C'est joyeux. Tournez la page. Oh man, there we are making pancakes. C'est ça. I love that shot of us. Ah, moi je l'aime pas beaucoup cette photo, It's j'ai pas hard de to mytho. believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. Tu veux pas la regarder, regarde-la bien. Oui, Maybe I could... oui. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. Attends, non, And non, I non. will too. This Madame- isn't how I want things to end. Tu vas pas me demander ce que je pense que tu vas me demander. What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, non, non. Non. Je peux pas, je peux. Mais je peux. Ah non mais là c'est pas un choix possible. Oh non s'il te plaît, me demande pas ça. Bon, ça fait littéralement 10 minutes que je planche sur le sujet, ok. D'un côté,
je peux accepter, ok, je mets fin à ses souffrances, ses parents, plus de problème d'argent, blablabla, mais je tue Chloé, quoi, je la tue, même si je mets fin à ses souffrances, elle mérite pas de mourir, enfin, c'est horrible de se faire tuer par sa meilleure amie, enfin, après c'est l'éternel débat de est-ce qu'on donne la mort à quelqu'un à ce stade-là, s'il le demande, oui ou non, c'est un débat, voilà, chacun a son opinion, je sais pas ce que je ferais réellement dans ce cas-là, je sais pas si je serais capable de le faire, vraiment je sais pas si je serais capable de le faire, je suis désolé, mais je peux pas la tuer. Je peux pas. J'y arriverai pas, je peux pas. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. Non, de me I am tuer. going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Mais prends la photo, tente. C'est ouf, ça m'énerve. Putain, prends cette photo. La photo. Voilà, concentre-toi, bien, voilà. Bas les steaks. Concentre-toi, mais là, s'il te plaît, fais ce que tu peux. Ok, je fais le point. Voilà. Non. Ok, j'y suis. Concentre-toi. Let's go. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Oh. Ça me fait aussi mal au cœur, mais y a pas de bon choix. Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Oh. C'est un peu moins rose, mais bon.
Super. Ça c'est cool. Chloe, you're back. Whoa, Rien comprendre. You get one kiss, now you're all over me. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Non. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. En effet, et vite. D'accord, ok, il fallait que j'appuie sur B. Putain, mais je comprenais pas, genre je suis resté bloqué pendant 20 minutes quoi. Et ben écoutez les amis, on va s'arrêter ici sur ce fail pour cette vidéo, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, toujours n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, je compte sur vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, très vite pour un nouvel épisode de Life is Strange. D'ici la prochaine fois, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. Ciao ciao tout le monde.